வாடகையில் மட்டும் கரெக்டாக கொடுங்க. வாடகையில் சொல்லுண்ணே. ஹலோ, வந்துட்டு நான் ஆர்டர் எடுத்து தான் இருக்கேன். வந்துட்டு
இருக்கிறப்பே வந்து அது போன மனம் சும்மா அனுப்பக்கூடாது. அதனால ஒன்ஸ் அவங்க ஸ்டீவெஸ்ட் வந்து நம்ம உள்ள யாரையும் அலோவ் பண்ண வேணாம். ஒருத்த போனான்னா எல்லாரும் போவாங்க. முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, அலோவ் பண்ணலைன்றது தெரியணும். முடியாதவனா இருக்கும் அவருக்கு. நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி முடிவு எடுங்க. ஆமாம், ரொம்ப அவசரமாக வேறு பிரச்சனைங்க எதனா இருக்கும். அவன் எதுக்குலன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஆளை பார்த்தாது அவனெல்லாம் ஒன்றும் அவனை ஒரிஜினல் கேஸ் பண்ணி பேரில் 3 பேர் போகிறது வழி அவங்க போகிறாங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு யாரையுமே பேட்டரி போட்டுக்கோங்க. அவரை தூக்கி டெலிட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். வாட்ச்மேன் வாட்ச்மேன் அழகாக சூப்பராக வராங்களே. ஓகே. ஜெய் சார். வைடு No, start.
Inaugural ceremony of a transformative collaboration between Rajalakshmi Engineering College and the Tamil Nadu Center of Excellence for Advanced Manufacturing, Tancam. Today, the 5th of April 2024, as we commence this journey of innovation and growth in the realm of computer-aided engineering, let us remember the saying, the power of collaboration lies in its ability to transform individual aspirations into collective achievements, shaping a future of boundless possibilities. Together, let us unlock the potential of collaboration and pave the way for a brighter tomorrow. Let's start today's formal event with obeisance to God. वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदा सुखस्वच्छस्वरूपिणीं स्वच्छहृदयनिवासिनीं सुखस्वच्छस्वरूपिणीं स्वच्छहृदयनिवासिनीं स्वप्रकाशरूपिणीं 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 वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां The ornament of a house is the friends who frequent it. With each new guest, we enrich our collective journey, adding to the reservoir of experiences that shape our lives. It's now my proud privilege to invite Dr. L. Priya, the coordinator of the Industry Institute Interaction Cell and professor in the Department of Information Technology, to extend her warm welcome to all gathered here. Very good morning to one and all present here. I extend a very warm welcome to all of you on this auspicious occasion of the inauguration of REC 3D Hub, Tancam Spoke Center and the Tancam's Hackathon for Women in Engineering at our campus. We are honored and privileged to have all of you here today as we embark on this journey of innovation and empowerment. We have gathered here with very distinguished personalities who have made immense contribution in the field of science and technology. It is indeed a privilege to welcome our esteemed chief guest, Padma Bhushan, Dr. A. Sivadana Pillai, a visionary in the realm of defense technology. Sir, your pioneering work and extraordinary leadership in aerospace and defense have always been a great inspiration to all of us. Today, we have successfully launched this REC 3D Hub with your able guidance and abundant support. Welcome you, sir. We are equally delighted to welcome Mr. B. Krishnamurthy, whose dedication to the welfare of non-resident Tamils and his leadership in TITCO and Tancam exemplify the spirit of service and innovation. Welcome you, sir. Joining us as a special guest is Mr. G. Aravind, President of AIMA, whose presence underscores the collaborative efforts between industry and academia in driving technological advancements. Welcome you, sir. We are deeply honored to have with us Mr. Abhay Meghanathan, Vice Chairman of REC,
whose vision has been instrumental for raising REC as one of the institutions of excellence with very high ranking. We welcome you, sir, with gratitude for your motivation for initiating today's grand opening of the Tancam Spoke Center. I am also glad to welcome Wing Commander Mr. P. Madhusudanan, Vice President of TITCO and Director of Tancam, and Mr. Vijay Deepan, Chief Operating Officer of Tancam, for their tireless efforts in making today's event possible. Welcome you, sir. We extend a warm welcome to Mr. Ravi Kumar, Vice President of Desal System. Welcome you, sir. I am happy to announce this August gathering that we have a record-breaking participation in Tancam's hackathon with staggering 382 teams with over 600 female students actively engaged in this innovative event. This remarkable turnout is a testament to the growing empowerment of women in the field of engineering and technology. It's truly inspiring to witness such an enthusiastic participation which synchronizes with this year's theme focusing on women in engineering, highlighting the importance of recognizing and celebrating the success of women in driving technological innovation and appreciating significant strides being made towards gender inclusivity in STEM fields. We are filled with pride and optimism for this future of engineering and technology, where every individual, regardless of the gender, can remarkable contribution to the growth of technology, not only to our country, but to the world at large. This morning makes a significant milestone, fostering a culture of creativity, inclusivity, and excellence in engineering and technology. Thank you all for being a part of this momentous occasion. Once again, my hearty welcome to one and all present here. Thank you. Thank you, Priya, for that warm welcome. Alone, we can do so little. Together, we can do so much, says Helen Keller. It's an honor to welcome our Vice Chairman, Mr. Abhay Meghanathan, whose collaborative approach and visionary leadership epitomize the power of unity in achieving remarkable outcomes. Please join me in welcoming Mr. Abhay Meghanathan to deliver his presidential address. A very good morning to our distinguished guests, my esteemed colleagues, and our very bright students gathered here. Today, we stand at the threshold of a new era in engineering education and core manufacturing in India. It is my profound honor to welcome you all to the inauguration of the Center of Excellence, Tancam, at Rajalakshmi Engineering College. At a time when the world is rapidly advancing, the core manufacturing sector in India is experiencing a significant resurgence. This revival is not just an opportunity, but a clarion call for us to adapt, innovate, and lead. Tancam is Tamil Nadu's response to this call. It represents a symbiotic partnership between academia and industry aimed at nurturing the next generation of engineers with the skills, knowledge, and innovation mindset required to excel in today's competitive environment. This Center of Excellence, in collaboration with Dassault Systems and Tamil Nadu Industrial Development Corporation Limited, is a testament to our commitment to the excellence and our belief in transformative power of education. Through Tancam, we will offer specialized training in precision manufacturing, providing our students and MSMEs with unparalleled access to cutting-edge technologies and industry practices. Our future extends beyond traditional learning, embracing the challenges of aerospace, defense, automotive, and electric vehicle industries, and preparing our students to be pioneers in these fields. As we inaugurate Tancam, we are not just opening a facility. We are laying the foundation for future innovators, entrepreneurs, and leaders. We are committed to making Tancam a beacon of knowledge, creativity, and technological advancement. I am incredibly proud of what we are about to embark upon. This initiative will not only enhance the capabilities of our students,
but also contributes significantly to the core manufacturing sector, driving growth and innovation in the country. In closing, I wish to express my deepest gratitude to everyone who has made the dream a reality. Your support and collaboration have been instrumental in reaching this milestone. Together, let us move forward with a shared vision of excellence, innovation, and success. Thank you. Thank you, sir. It is my utmost honor to introduce our esteemed chief guest for today's event. Born on July 15, 1947, Padma Bhushan Dr. A. Sivadhanu Pillai's journey is evidence of remarkable leadership and innovation in the field of aerospace and missile technologies. Having graduated in electrical engineering from Madras University, Dr. Pillai's thirst for knowledge led him to undergo a management program at Harvard Business School, and he obtained his PhD from Pune University and DSc from Tumkur University. With over 4 decades of experience in ISRO and DRDO, under the mentorship of great visionary leaders such as Dr. Vikram Sarabhai, Professor Satish Dhawan, and Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. Pillai emerged as a technology leader in the development of launch vehicles and guided missiles. His contributions to the successful development of projects such as SLV-3 and the evolution of PSLV configuration for ISRO have been remarkable. As the program director of the Integrated Guided Missile Development Program, Dr. Pillai's leadership enabled the realization of critical missile technologies including Agni, Prithvi, Nag and Akash missiles. One of Dr. Pillai's most significant achievements in the establishment of BrahMos Aerospace, a unique joint venture between India and Russia aimed at designing, developing, producing and marketing the most advanced supersonic cruise missile, BrahMos. Under his exceptional leadership, India proudly possesses the fastest, highly precise and most potent missile, BrahMos, which has been inducted into the Indian Armed Forces. Dr. Pillai's contributions to the field of aerospace and missile technologies have garnered him widespread recognition, including numerous prestigious awards and honors. Notably, he was conferred with the Padma Shri in 2002 and Padma Bhushan in 2013 by the Government of India, and the Order of Friendship by the Government of Russian Federation, the highest Russian award for foreign citizens of the highest order. His passion for knowledge sharing is evident through his publications and co-authored books with Dr. Kalam, such as Envisioning an Empowered Nation and Thoughts for Change, We Can Do It. Dr. Pillai's journey is proof of his unwavering dedication, leadership and commitment to excellence in the aerospace and defense sectors. Ladies and gentlemen, it is with great privilege that I call upon our esteemed chief guest, Dr. A. Sivadhanu Pillai, a true visionary and pioneer in the field of aerospace and missile technologies, to address the gathering. Good morning to all of you. Respected Mr. Abhay Meganathan, the Vice Chairman of the REC and who is presiding over this function, my friend Mr. Krishnamurthy, Managing Director of Tancam and well-renowned officer in Tamil Nadu government. We have a special guest, Dr. G. Aravind, President of AIEMA, Wing Commander Masudan, who is working with Krishnamurthy as the Director, Tancam, Mr. Ravi Kumar, Vice President,
Dassault Systems, Mr. Vijay Deepan, who is directly involved in giving the training, Dr. Priya, the coordinator, faculty members, distinguished guests, students, friends from the media, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to stand before you on the occasion of the inauguration of Tancam Spoke Center. You know, REC is one of the top institutions of our country. I have seen how they are performing today. I will say, as a true leadership has come in this institution. Moreover, they dedicate themselves in giving extraordinary infrastructure, which normally engineering colleges don't give, to see that all the people who are graduated, they are worthy. So thanks to REC for grooming the young minds, making them ignited. We have with us Mr. Krishnamurthy. You know, he is the chief for establishing defense and aerospace corridor in this state. His contributions are laudable. Today we have seen such like Tancam, and many other centers of excellence have come in Tamil Nadu due to his dedicated contribution. So we respect him because he is making a revolution in the industrial sector of the state. The state has already decided to go for $1 trillion economy. It is possible only if there is industrial development is achieved. For that you need skill. So skill is a very important component, which is reduce the volume. Skill is a very important component for you to get proper employment. So this contribution from the institution and and Mr. Krishnamurthy, they are very valuable. And the Tancam gives you an opportunity to know things which are equal to what other countries are doing. And Dassault has taken a lot of interest in giving the special software and hardware to see that you are all skilled in advanced technology. So this is a great occasion to be celebrated. So thanks to all the people who are involved in making this effort, and it will go in a long way for the future. I would like to show some slides to you. On the occasion of the inauguration of Tancam Spoke Center at Rajalakshmi Engineering College. Thanks to the TIDCO and Dassault. If you look at India, we were the yes. If you look at India, we are the technology leaders of 2000 years before. All the earlier inventions, if you talk about science and technology, came from India. You see, the bronze statue is the first metal alloy ever made. And if you look at the statue of Nataraja with 5 metals with the investment casting, was the first of the technology which has been done 1,000 years before. Look at the iron pillar at Delhi, at Qutub Minar, 3,000 years old, wrought iron, but no rust. Nobody knows how the technology has been used. The first rocket has been made in India only, though China claims that they have made the material, that is the propellant material. We are the first to make a rocket and use it in war.
So like this, we were doing very well 1000 years before. From 1500 onwards, the Europe woke up, industrial revolution came, power, industry, aircraft all came, and we were under the influence of the British. So we didn't prosper. We generated more people, but economy came down. So World War I, II, and the Cold War have seen very big technologies in the world. You can see that the world has gone through space age now, and we are currently in AI and quantum computing, and the industry 4.0 is emerging. Robotics, intelligent biomaterials, sensors, cyber warfare, all are now controlling the world, particularly Indian, the new generation people. They are all busy with developing new technologies. Future technologies are hypersonics, cyber physical systems, molecular biology, human machine interface, space resource exploitation from planets and asteroids, transhuman technologies, net zero carbon, and brain on chip. These are the things which are going to come in next 30, 40 years. So this is the emergence of a technology revolution. Though we lost after 1500 AD, now we have come back again. India has come back. India is going to lead the world. That is what is going to happen. So if you see, the whole thing is called destruction, creative destruction. Every few decades, the world experiences new creative destruction. So a normal, healthy economy is the one that is constantly being disrupted by technological innovation. You have seen the waves. 5 waves we have gone through, each 50 to 60 years. First wave was cotton, iron, water power. Second wave, railways, steam, mechanization. Third wave, steel, heavy engineering, electricity. Fourth wave, you have seen the electronics, aviation, space. And fifth wave, software, digital networks, mobility. These are the things. So since 2020, we are in a new creative destruction. So you can look at it, the 3 different waves, what happened. Third wave has seen the World War I and II, and emergence of communism, nuclear test, and scientific inventions. And the fourth wave has seen missiles, guided missiles, intercontinental missiles, 2 superpowers, and man on the moon. Then fifth wave has seen many things. Soviet Union disintegration, unipolar situation has come, and you have seen that 9/11 terrorism, our nuclear test, Kargil war, WW emergence, all these things happened. So what happened in the fifth wave is 9 different algorithms that have completely changed the future. Search engine, that Google coming in, then cryptography, error correcting codes, pattern recognition, data compression, databases, digital signatures, so computer, all these things have come. So many things have happened in the fifth wave. So what is going to be the sixth wave? Next 24 years, if you see, AI is going to dominate, nanotechnology, networking, autonomous, hypersonics, these are going to dominate with algorithmic intelligence, with quantum computing, synthesized with biology, energy, reality. These are the 3 dominant things going to happen the revolution is going to happen in nanobiotechnology. Evolution is going to happen in the energy generation, clean energy, making the net zero carbon, and the reality is going to be different. We are going to be space, we are going to be a big power. So what is emerging is ultra large scale systems, intelligence of machines, network systems. All these things are relevant today, and AI coming up with deep learning, and there are so many advantages of AI going to be there, and all these things are converging to Industry 4.0. So AI, autonomous robots, big data, augmented reality, 3D printing,
cyber security, industrial Internet of Things, system integration, simulation, all these things are part of the cyber physical systems. And you are going to have Industry 5.0 very soon, which will have all the advantages of 4.0 plus sustainable, human-centric and resilient industry with 6G that is going to come with cost optimization, greener solutions, personalization and creativity. This is what is going to happen in next 10 years, Industry 5.0 emerging. And industrial Internet of Things is going to be very, very important thing where machine-based analytics, physics-based, deep domain expertise, automated, predictive, these are all there. So that's why you are all going through this Tancam spoke here, which will lead to industrial Internet of Things. And you are already on the additive manufacturing. I have seen your lab. You are doing the very good work in the initial stage. But there are going to be a big revolution in the additive manufacturing because all our aerospace components are going to be with additive manufacturing. Additive manufacturing leads to less energy consumption, less waste, reduced weight, improved performance, more efficient and faster and cheaper to do work. This is a big layout. You can see how the whole thing is going to be in the future for both metal as well as wire. Both are there and now you are working on plastics. So the new opportunities in additive manufacturing is going to, one important thing is called laser engineered net shaping. This is a new technology which has just come, which is going to be a very big revolution in the additive manufacturing. See, this is what is called lens. So lens system is very important, which is very superior compared to what we do today. And the deposition can be using the different approaches, electron beam, laser or arc. Many things are there to do the for the additive manufacturing. So the wire versus powder big argument has started whether we should use wire or metal powder. Metal powder is very costly. So the powder is 141% more expensive than average cost of the wire. So your wire technology is going to come in a big way. The Tancam, which is another development which has been done in the tidal park, they are doing the wire-based 3D. So what we need is big manufacturing. If you want, you have to create center of excellence, micro machining, automated process design and simulation, AI, automation, robotics and intelligent system manufacturing, then Industry 4.0 which we talked, additive manufacturing, common global shared product data, augmented reality, flexible manufacturing systems, modular manufacturing, self-diagnosis and healing system. The structure should heal itself from the defect. So both software and hardware, new technologies are emerging. So this is what we have to do. This what you have started today, the spoke, which will all lead to a big center of excellence in the future. That is what we should attempt. So new technology, less production costs, better quality, higher profits if they want to start, startups, industries, if young people want to start, these all will help them. So today we are in for a major center of excellence in manufacturing. So innovative startups have already come. You can see that Agnikul, the last Agnikul in IIT, they are doing 3D printed rocket engine. So you don't think that your 3D printing you will do only with some plastics and all. So you must emerge into bigger systems and take contracts from ISRO. ISRO is not ISRO alone. Now ISRO is diversified. They want 500 industries to support them. So institutions must merge with industry to do bigger things. For that, these startups will be very helpful. Many startups have come. Many rockets are being built by new technologies. So that is what is happening now. India has got 118,000 startups. More than 10,000 startups are only on technology.
And I can see in Tamil Nadu, I can see many startups have come. In many cities it has come, and the young minds are bubbled with ideas to see that they become industry owners, not employees. That is what is going to happen. So why I am saying all these things is, one thing you should know, this is my experience. In a product cycle, design and process engineering, design and manufacturing, they contribute 70% of the value of the product. And also more than 80% or 70% of the quality which has been there for a product. So this is design knowledge, a process and manufacturing is a very important component which you have touched today. So that is what is required, and all the young minds have got a big boon today with the center which has been opened, so that you can become a big contributor for defense and aerospace sector. So I will tell you what we need from you. We are going for BrahMos 2. It is a hypersonic missile, using the scramjet technology. The whole scramjet engine is going to be 3D. Okay, so then you have got all the components, guidance, control systems are going to be using the 3D manufacturing. So that means additive manufacturing becomes a very important component, and all the designs, everything we are going to use whatever we have learned from the Industry 4.0. So that is the knowledge which you are having. It's a big program, something like 20,000-30,000 crore we are going to put on this development. Another important thing is, after say 2040, we are going to work on the moon. So we are going to land on 2040, our man will be working in, man and woman will be working in the moon, on the surface of the moon, having a lunar factory, because we have to extract helium-3, which is a very big resource for the energy generation. It is 100 times better than uranium and non-radioactive. So this is to be mined. So you are all robotic technology, all 3D printing, all making launches from a moon, all these things are going to come in the future. Get ready for that. This is what we are going to do. We have to take a lead over other countries in this program. So it is our opportunity for India to become the topmost country in resource harvesting from different sources in space. So next 100 years are going to be very interesting. All Industry 4.0 is going to use, and we are also going to land or send people to the new earth. Most probably Proxima B will be our next destination. So India is emerging. India was a great nation. All great scientific thoughts came from India, which have been taken by the West, and they have made it in the written form. But we lost everything because of the invasions. Industrial revolution, we didn't participate. Population, we increased. Prosperity came down. Now prosperity again coming from 1991 with the economic revival, which was a very important step the government took. And there is a thrust for industry growth, and information age has come to help our young population. We are now in knowledge age. Startups and entrepreneurship is our norms today. We want to see developed India in 2030, and 2047, our 100th year, India will be the topmost country in the world. For that, this 800 million youth with skill set can bring faster prosperity with the 8.5% GDP growth rate, and our industry should make for the world the future that is India. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening speech on the evolution of science and technology in India, spanning millennia from 5000 BC
and also about the future technologies. Thank you, sir, for sharing such insightful perspectives. I take immense pleasure in introducing our distinguished guest of honor for today's event. With a plethora of accomplishments and a wealth of experience, Mr. B. Krishnamurthy, IOFS, embodies excellence and dedication in his illustrious career. Mr. Krishnamurthy's journey has been marked by significant contributions to various sectors, from defense production to maritime development. Appointed as Project Director of the Tamil Nadu Defense Industrial Corridor at the level of Special Secretary in the Government of Tamil Nadu, his leadership and vision have been instrumental in driving strategic initiatives for the state. A member of the Civil Services 2002 batch allotted to the Indian Ordnance Factory Services, Mr. Krishnamurthy has served in diverse capacities across different units of the Ordnance Factory Board under the Ministry of Defense. His extensive experience in administration, defense land management, production, marketing, and exports has garnered him widespread recognition, including the prestigious Ayudh Bhushan Award for the year 2020 by the Ordnance Factories Board. Beyond his contributions to defense, Mr. Krishnamurthy has also made significant strides in the maritime sector during his tenure at the Ministry of Shipping. As director, he played a pivotal role in formulating, evaluating, and implementing various projects under the Sagarmala program, inland waterways, and cruise shipping initiatives. His international engagements representing the Government of India in esteemed forums such as the International Maritime Organization and the International Labour Organization reinforce his global perspective and commitment to facilitating international cooperation in maritime domain. Mr. Krishnamurthy's educational qualification, including an MA and MPhil in Sociology, Master of Business Law, LLM, and an International Executive Development Program in Project Management from George Washington University, reflect his dedication to continuous learning and professional development. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our esteemed guest of honor, Mr. B. Krishnamurthy, to address the gathering and share his invaluable sights with us. The most respected Padma Bhushan Dr. A. Sivadanu Pillai, Mr. Abhay Meghanathan, Vice Chairman REC, Mr. G. Arvind, President IMA, Mr. Muthukrishnan and Dr. L. Priya, Coordinator IAAC Cell, Mr. Muthukrishnan, other faculties, Mr. Ravi Kumar from Dassault System, Vijay Deepan, COO Tancam, my team, Commander Madhusudanan, all the faculties, friends, very good morning to all. சத்தமே இல்லையே, இன்னும் கேட்கல. இப்போ கேட்டுச்சு. Thanks. Firstly, I apologize for the late starting of the function. கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆயிடுச்சு, அதனால் கொஞ்சம் அந்த செலெக்ஷன் மோடுக்கு போயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் குட் மார்னிங் சொன்னேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. மிஸ்டர் சிவதானு பிள்ளை சார் பேசினதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது. அவரை பற்றி எவ்வளோ பேருக்கு தெரியுமோ எனக்கு தெரியாது. ஹீ இஸ் த ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் பிரம்மோஸ் கார்பரேஷன். இண்டோ ரஷ்யன் கொலாபரேஷனோட இன்னைக்கு டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷனில் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் நிறைய பூஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதில் மேஜர் ஐட்டம் பிரம்மோஸ் 300 கிலோமீட்டர் போகிற சூப்பர் சானிக் மிசைல்ஸ் 3 மேக்ஸ் சார். ஸோ அந்த ஐடியாவை கன்சீவ் பண்ணி இந்தியாவுக்காக அந்த ஒரு நிறுவனத்தை கட்டமைச்சு, இஸ் அ கிரேட் பர்சன். அவருக்கு நீங்கள் கை தட்டுறது எப்படி கேட்கணும்? 1 செகண்ட்.
Thank you. I don't know how many people can't understand Tamil language. I will be using mixed. இப்போ நம்ம இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம்ல, அல்டிமேட்டாக இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன அப்ஜெக்டிவ்? எதுக்காக நீங்கள் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க? சும்மா சொல்லுங்க. இப்போ நான் இங்கே எதுவும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கோ ஐடியாஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் உங்களோட கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு போகலான்னு வந்திருக்கேன், அவ்வளோதான். எதுக்காக இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம்? ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, கரெக்ட். அப்புறம் கேட்கல. பிஸ்னஸ், ஓகே. ஸோ ஒன்று இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் கரெக்டாக சொன்னாங்க. இந்த சைட்லேருந்து வருது, அங்கேருந்துலாம் ஒன்றும் கேட்கல. ஒன்று ஏதாவது ஒரு நல்ல இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்மளுக்கு ஜாப் கிடைக்குமா, பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்குமா, டெஃபினட்டாக. அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க வசதி யாருக்கு இருக்கோ அவங்க வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிப்பாங்க, ஒரு எம்எஸ்எம்இ அல்லது ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி. இல்லாதவங்க தே வில் ஸ்டார்ட் அப். ஒரு ஆண்டர்ப்ரூனராக வரணும். எய்தர் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆண்டர்ப்ரூனர் அல்லது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, இல்லை வந்து இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் த 2 அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இல்லையா? ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் கவர்மெண்ட்டில் நாங்கள் ஒரு பாலிசி திங்க் டேங்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதை தான் உங்கள்கிட்ட சில ஐடியா ஷேர் பண்ணுறோம். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், தமிழ்நாடு இஸ் எ குளோபல் லீடர் இன் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். நம்ம என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸில் தமிழ்நாடு அட்வான்ஸ்டாக இருக்கு தெரியுமா? ஓகே, நம்ம தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலாகவே ஆட்டோமொபைல், டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஏசியம்போங்க, டெக்ஸ்டைல்ஸ், கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, இது மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக நிறைய செக்மெண்ட்டில் வந்து வி ஆர் பைனியரிங் லீடர்ஸ். நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் வெரி ஹியூஜ். இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாடு இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி அமங் ஆல் ஸ்டேட்ஸ். கண்டினியூஸாக ஸ்டேட் ஆஃப் த ஸ்டேட்டில் வந்து வி ஆர் லீடிங். குட் கவர்னன்ஸ் இண்டஸ் டாப். எஃப்டிஐ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ஸ்டேட். ஸ்கில்டு மேன் பவர், ஐ எம் எம்பசைசிங் ஸ்கில்டு மேன் பவர் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டேர்ன் ஓவர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான். இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸலண்ட் அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர்ஸ் படித்து ஸ்கில்டு மேன் பவராக வரதில் வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த லீடர்ஸ். நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா 4 மேஜர் சீபோர்ட்ஸ், 18 மைனர் சீபோர்ட்ஸ், 4 இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட், 2 டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்ஸ், அப்புறம் பெஸ்ட்டு வந்து ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் 2.5 லட்சம் கிலோமீட்டர். இட்ஸ் எ வெரி குட் ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்கிறதுனால தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மோர் அண்ட் மோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இங்கே வந்து நிறைய செட்டப் பண்ணுறாங்க. இன்ஃபேக்ட் சார் சொன்ன மாதிரி 1 trillion எக்கானமியில் ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் 50% நாங்கள் வந்து வி ஆர் கிவிங் an இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி செக்மெண்ட். அப்போ ஆப்வியஸ்லி அந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கல் அந்த மேன் பவருக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி. அதனால தான் சொல்கிறேன். இப்போ ஹி வாஸ் மென்ஷனிங் கோர் இன்ஜினியரிங், இன்னொன்று ஐடி அண்ட் செக்மெண்ட். கோர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சாக்க என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? ஒன்று இண்டஸ்ட்ரியா அல்லது நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனராக வரீங்களா? ஸோ அதனால தான் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தவிர தேர் ஆர் சர்டன் ஃபோக்கஸ் செக்டர்ஸ். இவி, ரெனியூவபிள் எனர்ஜி, சார் சொன்னாங்க ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அடுத்த 3 இயர்ஸில் 2.5 லட்சம் கோடி, 1.25 lakh crores. ஸோ இது வரைக்கும் ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸில் மேஜராக இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம டொமஸ்டிக்கலாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வெளியில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் அ டார்கெட். அதில் வந்து 1/5 வந்து எக்ஸ்போர்ட். ஸோ இட்ஸ் ஹியூஜ் டார்கெட். அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அது மாதிரி. ப்ளஸ் மெடிக்கல் டிவைசஸ் அடுத்த ஒரு எமர்ஜிங் செக்மெண்ட். அக்ரோ அண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸிங், எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்ட் யூனிட். ஸோ இது மாதிரி பல்வேறு வகையான செக்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் ஆல் ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங் இன் தமிழ்நாடு. சமீபத்தில் குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் 2024 நடந்தது. யாராவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்ம ட்ரேட் சென்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்க, வெரி குட். ஸோ அதில் 6.5 lakh crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒர்த்து வந்து 631 MOU சைன் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய ஃபாரின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தே ஆர் கம்மிங் ஹியர், தே ஆர் செட்டிங் அப் ஆஃப் தியர் ஃபெசிலிட்டி ஹியர், மேனுஃபேக்சரிங்.
அண்ட் இதனால் 20 lakh ஜாப்ஸ், ஹை அண்ட் ஜாப்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும்னு we are expecting. எந்தெந்த ஏரியா இந்த எம்ஓஇலாம் அனலைஸ் பண்ணோம்னா அட்வான்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ், கிரீன் எனர்ஜி, ரெனியூவபிள் எனர்ஜி, ஆட்டோமொபைல் அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ், இவி, ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ், டேட்டா சென்டர், ஜிசிசி, அஃப்கோர்ஸ் ஐடி சர்வீஸ், இது மாதிரி ஏரியாலலாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஆயிட்டு. இந்த இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொமோஷனுக்காக கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம், பர்ஹாப்ஸ் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் சார் மாதிரி கொடுத்துருந்தா உங்களுக்கு பெட்டராக இதாக இருந்திருக்கும். இண்டஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய வெர்டிகல்ஸ் இருக்குது. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுனா அதுக்கு லேண்டு தேவை. ஸோ எங்களுக்கு சிப்காட்னு ஒரு பாடி இருக்குது. இந்தியாவிலேயே லார்ஜஸ்ட் லேண்ட் பேங்க் கிரியேட்டர்னா அதான். அந்த சிப்காட் வந்து 35,000 ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்டு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணியிருக்கு. இன்னொரு 10,000 ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் இப்போ அக்வயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எதுக்கு? இண்டஸ்ட்ரி வரும்போது அவங்க செட்டப் பண்ணணும். இப்போ ஒரு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்னா ரெண்டு வகையில் சொல்லுவாங்க. ஒன்று டிஸ்பர்ஸ்டு பேலன்ஸ்டு டெவலப்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து கான்சென்ட்ரிக் டெவலப்மெண்ட். நீங்கள் கர்நாடகா பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் மட்டும் டெவலப் ஆகிருக்கும், தெலுங்கானா பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் மட்டும் டெவலப் ஆகிருக்கும். ஆனால் தமிழ்நாடு இட் இஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் பேலன்ஸ்டு ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட். நீங்கள் நாட் ஓன்லி சென்னை, ஆல் த டயர் 2 cities and we are more than hundreds of industry park we are setting up of Tamil Nadu. So that is regarding industry parks. Similarly, TIIC or institute, it gives financial assistance to industries. And there is a guidance ஒரு we have ஒரு அமைப்பு இருக்கு. That is a single window mechanism. Any industry comes, it will handhold. இங்க வாங்க, இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. These are all the procedures. I'm just telling என்னென்ன structures available in Tamil Nadu அப்படிங்கிறது. So our focus is to support the industrial development and அதன் மூலமா உங்களுக்கு job opportunities create பண்றது. So government is very well committed. இப்போ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் செக்மெண்ட் இல்லாமல் இதற்கு தேவையான அடுத்த லெவர் என்ன பண்ணணும்? வி தாட் ஒரு 1 trillion எக்கானமி வர்றதுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி என்னென்ன லீவர்ஸ் தேவை, அதில் ஒன்று தான் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். இண்டஸ்ட்ரி வந்தால் பத்தாது, அதுக்கு இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ். இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து இந்த அப்கமிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்கா, அதை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு 3 வகையான சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். Tancam, Tancam அண்ட் GE. சார் காமிட்டாங்க இல்லையா, அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங், இதெல்லாம் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட்லி ஐ வுட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் விஜய் தீபன். இந்த ஹேக்கத்தில் நடக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல தீம் எப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. இண்டஸ்ட்ரி 4.0 டெக்னாலஜி. நான் உங்களை கேட்கலான்னு நினைச்சேன், இண்டஸ்ட்ரி 4.0 டெக்னாலஜினா என்ன அப்படின்னு. அது சார் பிரசன்டேஷன்லேயே காமிச்சிட்டாரு. இட்ஸ் அ பேஸ்கெட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ், IoT, அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். இப்போ ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸில் ட்ரெயின் ஆகும்போது யூ வில் ஹேவ் தட் ஸ்கில் செட்ஸ் ரெக்வயர்டு ஃபார் தீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். நீங்கள் வெறுமனே ராஜலக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தாலும் சரி, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிங்கனாலும் சரி, இஃப் யூ கோ வித் மியர் BE இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ், நோ, உங்களுக்கு இனிஷியல் டேக் ஆஃபே இட் வில் பி வெரி லோ. வேரஸ் இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான ரெக்வயர்டு ஸ்கில் செட்ஸோட போனீங்கன்னா நீங்கள் தான் யூ வில் டிக்டேட் யுவர் சேலரி டேர்ம்ஸ், பேமெண்ட் டேர்ம்ஸை நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க. தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் ரெக்வயர்மெண்ட், தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் டெபிசிட் ஆஃப் த ட்ரெயின்டு மேன் பவர். ஸ்கில் செட்ஸோட இருக்கிற மேன் பவருக்கு ஹியூஜ் டிமாண்ட். நான் சொன்ன இண்டஸ்ட்ரியல் லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து தமிழ்நாடு. வேற இந்தியாலையும் நிறைய லீவர்ஸ், நிறைய இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லையும். அந்த ஓவரால் ஐ எம் நாட் ஹைலைட்டிங் அபவுட் இந்தியா, பட் தமிழ்நாடை பற்றி தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராடாக வந்து ஐ எம் எலாபரேட்டிங் இட். ஸோ தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ. இந்த ஸ்கில் செட்ஸ் எதுக்கு சார் அப்படின்னா, குளோபலி லைட் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபினாமினான் இருக்கு. லைட் ஹவுஸ்னா என்ன யாருக்கு தெரியும்? ஒருத்தருமே சொல்லிங்கன்னா எப்படி? யாராவது ஒருத்தர்? ரொம்ப தயக்கமாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கடலில் கப்பலுக்காக வழிகாட்டுறது ஒரு லைட் ஹவுஸ். பட் இண்டஸ்ட்ரி செக்மெண்ட்டில் லைட் ஹவுஸ் என்னன்னாக்க, குளோபலில் 111 லைட் ஹவுஸ் இருக்கு. வாட் இஸ் லைட் ஹவுஸ் அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரீஸ், இதெல்லாம் குளோபல் MNCs,
leading industries. அங்கே complete automation and digitization, very less manpower, எல்லாம் robotics. ஒரு மிஷின் இன்னொரு மிஷினோட மெஷின் லாங்குவேஜில் தான் பேசும். ஸோ குளோபலில் அந்த மாதிரி லீடிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் தே ஆர் ஆல் மூவிங் ஃபார் லைட் ஹவுசஸ். அப்போ வென் தே ஹேவ் கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் இஸ் ஆட்டோமேட்டட், டிஜிட்டைஸ்ட், தென் தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் அதனுடைய ஃபீடர் வர்ற செயினில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே தே வில் அடாப்ட் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராக்டிசஸ். இந்த வேரியஸ் டெக்னாலஜி சாரோட ப்ரெசன்டேஷனில் காட்டாங்க, தே வில் அடாப்ட் த டெக்னாலஜிஸ். அப்போ இந்த டெக்னாலஜி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கில்டு மேன் பவர் நீங்கள், யூ ஷுட் ஹேவ் தட் இண்டஸ்ட்ரி 4.0 ஸ்கில்ஸ். அந்த ஸ்கில் செட் அப்போ ஃபியூச்சரில் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபிட் இன் டு அந்த இண்டஸ்ட்ரி செக்மெண்ட்னா யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அந்த லேட்டஸ்ட் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி ஸ்கில்ஸ். அந்த பேசிஸில் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் திஸ் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்சஸ். அதில் ஒன்று Tancam. ஐ வில் டெல் யூ என்ன அதில் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் யூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு ஜாப். இல்லை சார் ஐ வாண்ட் டு பி ஆண்டர்பிரனர், நான் என்ன பணம் இருக்குது பண்ணலாம். ஓகே, எந்த வகையில் பண்ணலாம்? ஒன்று வந்து ஸ்டார்ட் அப். சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டார்ட் அப்பில் 10,000 ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சோதான பிள்ளை சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஸ்டார்ட் அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஹேஸ் எமர்ஜ்டு 3rd largest ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம். 1,12,000 ஸ்டார்ட் அப் இப்போ இந்த அக்டோபர் 2023 படி ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. ஒரு ஃபியூ இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய, ஐ வாஸ் டெல்லிங், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாலையும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டிலும் நிறைய புது புது ஏரியா செக்மெண்ட்டை லீவர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, PLI ஸ்கீம்ஸ். இதனால் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் அப் என்ன ப்ராப்ளம், இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். இன்னோவேஷன் இஸ் த கீ. சார் சொன்னார், இன்னோவேஷன் இஸ் ஃபார் த கீ காம்படிஷன் இன் த குளோபல் காம்படிட்டிவ் ஏரியா. ஸோ இந்த இன்னோவேஷன் கான்செப்டில் நீங்கள் வர்ற சேலஞ்சஸ், இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் அகைன் விஜய் தீபன் அண்ட் த ஆர்கனைசர்ஸ். ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடி சென்டர் வரும்போது இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியா நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்போக்ஸ் சென்டர் வரும்போது வெறும் அகாடமியாக இருக்கக்கூடாது, இண்டஸ்ட்ரி சேலஞ்சஸ் எடுத்து இப்போவே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். எய்மா பிரசிடெண்ட்டை கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க, இட்ஸ் அ கிரேட். ஐ திங்க் வி ஷுட் அகைன் கிளாப். கம்மிங் பேக் டு ஸ்டார்ட் அப். சார் ஸ்டார்ட் அப்னா ஒன்லி கோர் மெக்கானிக்கா கிடையாது. நீங்கள் ட்ரெண்டை அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் டைவர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. 56 கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த ஸ்டார்ட் அப் எமர்ஜ் ஆகிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவில் ஐடி, ஹெல்த் கேர், டிஜிட்டல் சர்வீசஸ், அக்ரிகல்ச்சர், எஜுகேஷன், என்னென்ன ஏரியாஸ் இஃப் யூ திங்க் தெர் ஆர் சேலஞ்சஸ், ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் கமிங் அப். இந்தியாவில் till last year 111 unicorns. What is unicorn? The startup, very good, startup valuing more than $1 billion. நினைச்சு பாருங்க, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சு ஒரு யூனிகார்ன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் நினைக்கிறீங்க? 5 years, 10 years? So there are success examples if you analyze. ஒரு யூனிகார்ன் can become 6 months டயத்துல இருந்து 25 years வரைக்கும் ஆவரேஜா ஒரு ஸ்டடி சொல்றாங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவையான சேலஞ்சஸை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா வித்தின் 6 monthsல யூ வில் பி அ பில்லியனர். தேர் இஸ் அ பொட்டன்ஷியல். ஐ எம் டெல்லிங், தேர் இஸ் அ பொட்டன்ஷியல். தென் ஒய் நாட்? ஒய் நாட் யூ ஹாவ் ஐடியா, நியூ ஐடியா டு சால்வ் த இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ். எவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாருங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் வி ஹேவ் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்னு ஒரு மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோங்க. மோர் தென் 700 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ அர்ஜ் த மேனேஜ்மெண்ட் டு இன்வைட் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன். சிஇஓ சிவராஜன் இஸ் டூயிங் வெரி ஆக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட். நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அதில் தமிழ்நாடு எமர்ஜிங் சீட் ஃபண்டுன்னு ஈக்விட்டி கொடுக்கறது, டான்சிம் ஃபண்டுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கிராண்ட் கொடுக்கறது. இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் என்னென்ன மாதிரி இருக்கணும். இப்போ டான் ஃபண்டுன்னு ஒரு ஸ்கீம், ஈவன் பிரைவேட் கேன் இன்வெஸ்ட். ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் இது ரீசெண்டாக வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் அப்க்கு அப்கமிங் செக்மெண்ட்னு நம்ம தமிழ்நாடு ரெகனைஸ் பண்ணாங்க. ஐ திங்க் யூ ஷுட் கிளாப் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் இன் திஸ் மூமெண்ட். ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் we is a policy maker, we have another vertical, we have another sister agency. இப்போ maybe some people have money, wealth. Sir, I don't want to start startup. I want directly start industry. After my training, I want to do something, then I want to start industry. We have MSME department. அதில் ஒரு FAME TN 50 crore and above investment na guidance will take care.
whereas 50 crore below investment, there is a FAME TN organization. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள். ஸோ தே வில் ஹேண்ட் ஹோல்டு நீங்கள் போகும்போது என்ன வகையான இண்டஸ்ட்ரி கைடன்ஸ் தெர் இஸ் இங்கே இண்டஸ்ட்ரி இதில் ஐடியா லேபில் சார் வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணுற மாதிரி, அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி இன்டர்ஃபேஸில் அவங்க மேடம் வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அவங்களையே தெர் இஸ் அ கைடன்ஸ் ஏஜென்சி, என்னென்ன ஏரியா த்ரெஸ்ட் ஏரியாஸ் எப்படிலாம் பண்ணலாம். ஸோ தே வில் கிவ் யூ கைடு, கிரெடிட்டுக்கு மொபிலைசேஷன்லேருந்து தே வில் ஹேண்ட் ஹோல்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எலாபரேட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன். ரைட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு போர் யூ, பட் இண்டஸ்ட்ரி 4.0 எமர்ஜிங் ஏரியா என்ன? ப்ராடக்ட் ப்ராசஸ் சிமுலேஷன், சார் ஆல்ரெடி அந்த ப்ரெசன்டேஷனில் காமிச்சாங்க. டிஜிட்டல் ட்வின், ஸ்மார்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சர், இப்படி நம்பர் எல்லாம் போகலாம். ஸோ இதுதான் ப்ராடாக 2 தீம் நான் சொல்ல வந்தது. வேரியஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் அனலிஸ்ட் சேஸ் ஒரு குட் இன்ஜினியர், இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியருக்கு 2 வகையான தேவை இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. யாராவது சொல்ல முடியுமா? Who is the good engineer? He should have 2 kind of broad abilities. One ability required for the current system is he should have the capability to design a system, a component, a process to meet the desired outcome. என்னது? ஒரு ப்ராடக்டையோ ஒரு ப்ராசஸையோ டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கேப்பபிள் ஆன ஸ்கில்ஸ், டிசைன் ஸ்கில்ஸ். தென் சப்சிக்வெண்ட்லி அதை சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கணும். சி, எவ்ரி டைம் யூ டெவலப் யூ ப்ராடக்ட் அண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி ஃபெயிலியர்னா அகைன் யூ லாட் ஆஃப் வேஸ்டேஜ். ஸோ டிஜிட்டலி யூ டூ வர்ச்சுவல், டிஜிட்டலியே நீங்கள் ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணலாம், டிஜிட்டலியே நீங்கள் அதை சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். இட் லாட் ஆஃப் எக்கானமி காஸ்ட் கட்டிங் மெஷர்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். இது 2 தான் ஸ்கில், டிசைன் ஸ்கில், சிமுலேஷன் ஸ்கில்ஸ். இதில் யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ். இது ஒரு வகையான ஸ்கில் செட் required for the engineering, and with slight communication skills you will be able to impress the campus placement illa industry placement, or you want to be entrepreneur. With these 2 skills you will be able to succeed. அதற்காகத்தான் இந்த எங்களுடைய சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வந்து டைடல் பார்க்கில் அடையாறில் இருக்குது. we are creating a spokes across தமிழ்நாடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஐமோவோட வில் ஸ்டார்ட் ஒரு ஸ்போக். அங்கே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, அங்கே அகாடமி ஆல்சோ வில் கொலாபரேட். இங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்போக், இங்கே ஸ்போக்கில் அகாடமி, தே வில் கிவ் த சேலஞ்சஸ். ஐ அப்பீல் டு மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ. யூ ஹாவ் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சிப்காட் பார்க் இருக்குது. ப்ளீஸ் இன்ட்ராக்ட் வித் த இண்டஸ்ட்ரி. அவங்ககிட்ட இருக்கிற சேலஞ்ச் கொடுங்க. யூ கிவ் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தட் தே வில் ஹேவ் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் டிசைன் அண்ட் சிமுலேஷன். தட் வில் பெனிஃபிட் ஃபார் யூ டு ஹேவ் ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது ஒரு வகையான ஸ்கில் செட்டு. ஸோ இந்த ஸ்கில் செட்டை அக்வயர் பண்ணி ஐ விஷ் யூ குட் லக். இன்னொரு சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன், இட்ஸ் நாட் அ சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன், லார்ஜ் எக்ஸ்பெக்டேஷன். வாட் இஸ் த ஐடியல் இன்ஜினியர்? ஹீ ஷுட் பி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் எத்திக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நிறைய நேரம் நம்ம எப்படி படிக்கலாம், வேலை வாங்கலாம், ஜாப் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறோம். அந்த சேம் டைமில் வி ஹாவ் டு பி எத்திக்கலி ரெஸ்பான்சிபிள் டு த சொசைட்டி. இந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம ஒரு கம்பைன்டு ஃபேக்டர்ஸ்னால வி ஆர் கம்மிங் அப் இன் த லைஃப். ஸோ ஹவு வி வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு த சொசைட்டி, அந்த வேல்யூஸையும் எடுத்துகிட்டு போங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு போர் யூ. இந்த Tancamல தே ஹேவ் த 2 இம்பார்ட்டன்ட் சாஃப்ட்வேர் ஐ ஆல்வேஸ் ரேட். வென் வி வென்ட் டு ஃப்ரான்ஸ், அங்கே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த டிசைன் ஸ்கில்ஸில் இந்த கேட்டையான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. இந்த கேட்டியா சாஃப்ட்வேருக்காகவே ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹைதராபாத்லேருந்து நாங்கள் தமிழ்நாடு கொண்டு வந்தோம். So that is in your doorstep. Similarly, Simulia software, Delmia, and the advanced additive manufacturing, advanced manufacturing தேவையான அத்தனை இதுக்கும் அதில் இருக்குது. இந்த சாஃப்ட்வேர் இஸ் எப்போவுமே நம்ம டோர் ஸ்டெப்பில் எதை இருந்தாலும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாதும்பாங்க. நம்ம பேரண்ட்ஸ் இல்லாதப்போ தான் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நினச்சி வருத்தப்படுவோம். ஒரு பொருள் இருக்கிறப்ப அது தெரியாது, அது இல்லாதப்போ தான் அதை ஃபீல் பண்ணுவோம். பட் யூ டோன்ட் டூ தட் மிஸ்டேக். உங்கள் டோர் ஸ்டெப்பில் அது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட். தி சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி காஸ்ட்லி சாஃப்ட்வேர். நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்லேயும் அவங்களுடைய சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்லேயும் ஒரு கம்பைன் பண்ணி அது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட்டுக்காக நம்ம அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் இருக்கிறவங்க ஒரு ட்ரெயின்டு மேன் பவராக வரணுங்கிறதுக்காக வி ஆர் கிவிங் திஸ். ஸோ கைண்ட்லி மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு ஒரு அப்பீல் ஐ வில் பிளேஸ் இட் டு யூ அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு கன்க்ளூட் மை ஸ்பீச். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆல் த பெஸ்ட். I would like to thank
அவர் மேக்னாத் சார். நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஒரு எக்ஸலண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் வித் லேண்ட் பேங்க், யூனோ நிறைய நேம்காக இல்லாமல் ஒரு ஐடியா லேப்னு ஒரு கமிட்டடாக உங்களெல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இண்டஸ்ட்ரி இன்டர்ஃபேஸில் எங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் ஆகணுங்கிற ஒரு எக்ஸலண்ட் கமிட்டட் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி. ஐ வுட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் தெம் டு. தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your inspirational speech. And we assure that we will definitely make use of the facilities made available to us. I take immense pleasure in introducing our special guest for today. Mr. G. Aravind, President AIEMA, started his career by stepping into his father's business in manufacturing sector named Mementos Industries, located in Ambattur Industrial Estate in the year 1999. Involved in manufacturing of hydraulic cylinders and hard chrome plating. He held various positions in IMA and as director in Chennai Auto Ancillary Industrial Infrastructure Upgradation Company, a wing of IMA, for a period of 6 years, handling the portfolio of STP and CETP, and served 3 years as committee member in IMA and as joint secretary in IMA in 2021 to 2022. Vice President in IMA in 2022-23, currently serving as the President of IMA, being a privileged position in his career. The Ambattur Real Estate Manufacturers Association, IMA, founded in 1963, is one of the premier industry associations representing major small-scale industries in Ambattur Real Estate. IMA today has grown to 800 plus active members and represents a vast majority of the small-scale industries fraternity of the Ambattur Real Estate. Under the able guidance of our esteemed special guest, Mr. G. Aravind, President IMA, the association has gained a widespread reputation for its dynamic functioning and is now well respected by governmental organizations and the media. I take immense pleasure to call upon Mr. G. Aravind, President IMA, to address the gathering. Distinguished guests on and off the dais, faculty members of REC, students, a very good morning. I'm not a subject specialist, so don't think I'll bore with subjects. But Dr. Sir gave a brief of what Indian space is. இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியாது உங்களுக்கு, இஸ்ரோ தான் வந்து ஸ்பேஸ் லான்ச் பண்ண முடியும், நம்மளால் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க. Even startups like you, people like you can also launch vehicles like how Elon Musk is doing in SpaceX. Now one of you can become a Musk or Steve Jobs from this crowd. ஆக்சுவலாக அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? தெரியுமா? கை தூக்குங்க. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா it was started in the year 1963. Late Kamaraj sir and late R. Venkatraman, industrial minister இருந்தார். So it started with 440 acres initially. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1440 acres இருக்குது, close to 2000 companies in Ambattur Industrial Estate with a total workforce of 3 lakh people and an annual turnover anywhere above 1 lakh crores இருக்குது. ஸோ என்ன இண்டஸ்ட்ரி யாரால் நடத்துதுன்னா எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா one of you from the colleges, technocrats, most of our entrepreneurs பார்த்திங்கன்னா உங்களோட இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லேருந்து வந்து they had a passion to become entrepreneurs. இப்போ சார் கேட்டார், how many of you want என்ன பண்ணணும் இன்ஜினியரிங்னு? I had a less noise about being an entrepreneur. Actually வந்து you have to have the fire in becoming an entrepreneur because that is where India will grow. நிறைய பேர் you have a thinking that எனக்கு 1 lakh package per month, 10 lakh package, 1 crore package. No, I say like Dr. APJ Abdul Kalam என்ன சொன்னார்? Keep dreaming. You just keep dreaming, have a passion. All of you are from manufacturing, right? All of you are from manufacturing, right? Okay. So manufacturing industries la வந்து you try to become employees there. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா don't think of only joining the big corporate sectors, join small companies like us. Definitely
every company is started small. You all know Facebook la paakringa, Instagram la paakringa. See, Microsoft started in a garage. Toyota started in a garage. So all of these big companies now, the world leaders, trillion-dollar economies have started from a small. So you also can start. Anna, the progress will be slow, but don't think of early fruits. Keep working hard, and also don't lose the kid in you. எந்த வயசு வந்தாலும் குழந்தையா இருங்க. Keep learning yourself. Every day you are a student. காலேஜ் முடிச்சுட்டு போயிட்டா அவ்வளோதான், இனிமேல் படிக்க வேண்டாம்னு நினைக்காதீங்க. Keep learning, keep reading books, journals, interact with people, interact with experts. So don't lose that student in you as long as you are alive. So keep learning. I actually thank Mr. Vijay Deepan. 10 days back அவர் ஃபோன் பண்ணார். சார் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்போக் மாடல் ஓப்பன் பண்ணுறோம், நீங்கள் வாங்க கெஸ்ட்டாக. சார் நான் என்ன சார் பண்ண போகிறேன்? இல்லை இண்டஸ்ட்ரி சார். எஸ், வி ஆர் ஹியர் டு ஹேண்ட் ஹோல்ட் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபீல் ஷை டு அப்ரோச் அஸ். அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் entrepreneurs in the estate will definitely handhold you. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஐடியாஸ் இருந்தாலும் come to us. We have an association, we have a secretariat, a good secretariat. Come to us, come with your problem statements. We will, whatever ideas is there, we will convert your ideas into a reality. Please come to us, and also request the RAC management to also have an MOU with us. Krishnamurthy sir நிறைய பேசிட்டாரு. I know him for the past 3 years. Actually, sir சொன்ன மாதிரி the setting up of Tancam is actually a boon to the industry, sir. Lot of small industries பார்த்தீங்கன்னா we are not in a financially well off to buy these softwares. இது பார்த்தீங்கன்னா definitely it is a boon. So people, உங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா doing a prototype was very difficult. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா just 2 days 3 days ப்ரோட்டோடைப் பண்ணிடலாம். 3D printing, metal printing என்னென்னமோ வந்துச்சு. இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் இன் மீ அலைவ்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள். நான் ஆக்சுவலாக படித்தது பிளாஸ்டிக்ஸு, ஆனால் இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர்ஸ், மை ஃபாதர்ஸ் பிஸ்னஸ். ஸோ ஒரு couple of months பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ வென்ட் டு Tancam. ஐ saw their facilities and the 3D printings எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் கேம் வித் த காம்பனண்ட். சார் ஐ வாண்ட் டு டெவலப் திஸ் காம்பனண்ட்னு. ஸோ இமீடியட்லி ஐ கால்ட் அப்பான் விஜய் தீபன். சார் பண்ணிடலாம் சார்னு. ஸோ ஐ டிட் த ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் and gave the component, and they made the component. It is successfully working. பார்த்தீங்கன்னா அது இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூட்டு இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ we did and gave it to the company. So keep the student in you, keep the kid in you alive, and all the best to the RAC management. We shortly will have a small hub in our spoke in our Ambattur estate, and surely we will collaborate. One thing I should compliment the management is, the moment I entered the college, I saw a lot of green, sir. Really, thanks. In the greenery, that gives the inner self of you. But you love nature. So thank you, sir, because it really was nostalgic for me. That my college days were rekindled in me. All the best, students. And I am here to say, please become an entrepreneur. Don't become an employee. Yes, you have to become an employee in the initial stages. After 5 or 6 years, try to be an entrepreneur. Have the instinct of becoming an entrepreneur. Thank you so much. Thank you, sir. We got enlightened by the scholarly speeches of our dignitaries. May I now request our esteemed Vice Chairman, Mr. Abhay Meghnathan, to honor our chief guest with a memento. I now request our Vice Chairman to give away memento as a mark of our gratitude to our guest of honor. Now I request our Vice Chairman to honor our special guest with a memento as a token of our love.
Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. As we draw towards the close of this remarkable event, it is my privilege to extend our heartfelt gratitude to all those who have made today's inauguration ceremony a resounding success. I now have the honor of inviting Wing Commander P. Madhusudanan, Vice President A&D of TIDCO and Director of Tancam, to propose a vote of thanks. Good afternoon, everyone. I know that I have a very difficult job. I'm standing in between lunch and a wonderful session, but still let me do that. Let me have the honor of proposing a vote of thanks here. Firstly, I should thank the great man sitting here, Dr. Shivadanu Pillai. On behalf of everyone here, we have heard of, many of us would have heard of Dr. Sarabhai, Dr. Abdul Kalam, but very few of us would have heard them speak, or very few of us would have seen them in flesh and blood. Today, all of us here had a wonderful opportunity to hear him, to see him. On behalf of each person here, I thank you from the bottom of our heart to be here, to be gracing this occasion. Frankly, sir, this occasion means a lot to me and to each one of the students here, and of course to the faculty members as well. It's a real honor, sir. Next, I would like to thank Mr. Krishnamurthy, who has been driving the Tamil Nadu Defence Industrial Corridor for more than 3 years. Yes, when it comes to defence and aerospace, Tamil Nadu did not have its glorious moments. But after this man came in, he has really moved whatever is required to be done so as to ensure that the name of Tamil Nadu occurs in the map of aerospace and defence. And probably time will, you people, when you move up, when you grow up, you will really hear much more success stories of this. So for him to be here, it's a real good occasion. I thank him for this. And I would be not doing justice if I do not thank Mr. Abhay. Simple reason. Anything could be anywhere, but a person who's heading an institution like Rajalakshmi Engineering College, a notable star in the engineering education, and that person understanding the need for tomorrow. Firstly, an engineering college can offer what is needed for today, but this gentleman has a vision to have a look at a readiness to look at what is needed for the future and have those facilities in this college so that the alumni of this college are able to do what is needed in future. He doesn't have a vision which lasts for 10 years or 20 years, but much beyond that. For that, my special thanks for him. And Mr. Arvind really deserves a special thanks, because let's put it this way, any technological development cannot be done by just the academia. It cannot be done in the labs. It cannot be done in industries. It's the triumvirate of all these things together which really make a wonderful product. Any product we see today, even this small product, a bottle of water, it has the hands of academia, industry, everyone together. The academia coming here, IMA, which is the first industrial estate of the country, the president of IMA, one of the largest industrial association of this country, coming here along with his office bearers. He has not come alone. He has come with his office bearers as well. That really shows how much of commitment that these gentlemen have towards the academia and the future of this nation. So special thanks to you. And of course, I would not do justice in case I don't thank the faculty members here. You are the visionaries who put the spark in the students here. And thanks a lot for this. And the most important thanks is for the students here who are present in large numbers. A simple fact, next week has 2 holidays, Tuesday and Thursday. Today is a Friday, tomorrow Saturday, Sunday. So best thing to do, I've been a student about 30, 35 years back. No, I've been a student 20 years back also, I've been a student 5 years back also. The best thing to do in this situation is take a break, go home, super sapta sammayas thogaradu. Despite that, or rather than spending in some mall, you are sitting here. That shows your commitment, and I as a person am very thankful to the students and most importantly for not sleeping off here. Thanks a lot. Have a great day.
Thank you, sir. That was warm indeed. Let's conclude this remarkable event with national anthem. मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध